Yo soy Karina Brucese y voy a interpretar para la doctora Perrera esta tarde. Quiero comenzar agradeciendo a todo el personal del distrito, quienes siempre siguieron creyendo en todos los estudiantes durante esta primavera. Also, thank you to those who continue to fulfill the important duties to ensure that readiness this fall. También quiero agradecer a todos quienes se están preparando para hacer todo su trabajo para estar preparados este otoño. And I want to take time to thank and recognize those families who also this spring sacrificed quite a bit and found themselves playing the role of teacher, counselor, and even principal. También quiero agradecer a todas las familias que han tenido que sacrificar mucho esta primavera, teniendo que dar de papel de maestro, de directora y de consejera con sus hijos. The purpose of sharing tonight, well, I hope that the information that will be presented Espero que la información que se va a presentar esta noche, nuestro propósito, I hope that this information will give you a good perspective of the challenges, the process, and our interests in doing what is best for all, especially our students. espero que esta información le dé una idea de todos los obstáculos que tenemos para tratar de preparar y estar listos para hacer todo lo mejor que podemos para nuestros estudiantes. We're also interested this evening to gather your thoughts and feedback about our draft plans. And I want to be clear, the information that we're sharing tonight is only proposals and draft in its form. También queremos tener sus opiniones esta noche de nuestros planes. Y quiero clarificar que todo lo que le vamos a comunicar son simplemente planes. No está nada en seguro porque necesitamos estar con las guías del Estado. Our plans are based on guidelines from the Oregon Department of Education, the Oregon Health Authority, and Governor Brown's office. Estos planes están basados en las guías que nos han dado el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y la oficina de la gobernadora Brown. At the end of June, we developed a framework for reopening readiness and formed small work groups. Al final de junio, formamos varios grupos para poder estar listos cuando empiece este otoño. Our work groups address such topics as social and emotional learning, mental health, health and safety, equity and learning loss, workforce and legal, finance and cost control. Nuestros grupos están en los temas de salud mental y social, la salud física y la seguridad, equidad y la pérdida de aprendizaje, el personal y temas legales, y también los costos del distrito. These teams are cross-functional teams, meaning they're made up with administrators, instructional leaders, operation team, and tech teams who went through scenario planning, availability of resources. Estos equipos tienen personal de varios departamentos que incluyen tecnología, administración, instrucción, quienes han pensado en varias posibles situaciones y todos los recursos. They were challenged daily with guideline changes and developing readiness diagnostics, best practices, and so on. Tuvieron varios obstáculos diariamente, como todos los cambios, y tratar de desarrollar cómo estar mejor listos y cómo ver las mejores prácticas para este otro. These groups will also make recommendations on the needs for professional learning communities. Estos grupos darán recomendaciones también de cómo mejor preparar a nuestro personal para el principio del año.
As the guidelines change, we will adjust, and we still need your input from staff and stakeholders. Today or tonight is such a session. Mientras que cambien las guías del Estado, vamos a tener que ajustar y vamos a tener que pedirle otra vez su opinión solo de ustedes y nuestra comunidad y nuestro personal. Y hoy es una de estas secciones. We've conducted surveys and gathered as much information as possible to ensure that our decisions best serve the needs of our students. Hemos tomado encuestas y tratado de averiguar la más información posible para asegurar que nuestras decisiones son las mejores para nuestros estudiantes. Our intent as well is to ensure that our information that we've gathered serves our community stakeholders, but our limitation is that we cannot solicit feedback and conduct a survey on every issue we encounter. Nuestro interés es averiguar que la opinión de toda la comunidad, pero nuestro límite es que no estamos en posición de poder averiguar o hacer una encuesta acerca de cada tema que afrontamos. But we can employ other tools to assist us in assessing stakeholder perspectives prior to making a final tough decision. Pero podemos usar otros útiles para tratar de averiguar sus opiniones para prepararnos para mejor hacer nuestra decisión dificultosa. Again, the purpose of sharing tonight is I hope that the information will be presented, that it will give you a good perspective of our challenges, the process, the options you have as parents, and our interest in doing what is best for all, especially our students. El propósito de hoy de compartir con ustedes es darle una buena idea de cuáles son los obstáculos, cuál es el proceso, cuáles son nuestras opciones y asegurar que nosotros tenemos el interés de hacer lo mejor posible para todos los estudiantes. And before I turn it over to Lisa Riggs, I also want to be clear that we are keeping safety and health in the forefront of all of our decisions on behalf of our students. We will not make recommendations to open if we as a county are not in phase 2 and that our numbers of cases are dropping. Antes de dejar la presentación a la señora Lisa Riggs, quiero asegurarles claramente que la seguridad y la salud de todos es lo más importante en nuestras decisiones. No vamos a abrir nada hasta que estemos por lo menos en la fase 2 de esta pandemia. And with that, I will turn it over to Lisa Riggs, our Assistant Superintendent for Curriculum and Instruction and Assessment. Y con eso le voy a dar la voz a la señora Lisa Riggs, que es mi asistente de currículo y de instrucción. Good evening, parents. It's nice to have nearly 300 people out there tonight that want to hear of our updates, and certainly we want to inform you and give you all of the information that is up to date as of today, and then continue this work together to ensure that we have your voices and that we know your interests. We've included several things tonight. One, to keep your engagement, we have some questions that we would like to survey you, not official or any formal approach, but at least it gives us an idea of what you're all thinking today. Presentation. Hemos incluido algunas preguntas de encuesta en la información que vamos a preparar hoy para poder mejor tener sus opiniones. So in this overview, we're going to cover a few things, and that is that we always have in the forefront of all of our work towards the same mission, vision, and principles that our board and our district believe in. That's very important to us. Queremos asegurar que estamos teniendo en cuenta la misión y la visión de nuestro distrito. Esto es muy importante para nosotros. We also are looking at state guidance
and the key elements that are included in that state guidance that have to be worked on at a district level. Y estamos también mirando las guías que nos da el Estado. We've also come to some idea about what the strongest and the best instructional models will be, and we want to share those tonight. Queremos también compartir los modelos de instrucción que pensamos que van a ser los más adecuados y los más fuertes. And we will also be having questions and answers. And I don't know if I have the right one. I don't. I have to change this. I'm sorry. But we also have the question and answer section that we would like you to use the chat for. So just a moment. Yeah. También vamos a tener una opción 3 veces durante esta presentación de que ustedes nos van a poder responder en vivos. Y ahora les voy a pedir el perdón porque tenemos que cambiar la presentación y asegurar que tenemos la presentación bilingüe. Entonces les pido que nos den un segundo para elegir la presentación bilingüe. What's it called? Okay. Here it is. All right. I apologize for that. Perdón, es que tenemos 2 presentaciones que son muy, muy parecidas y una es bilingüe y la otra no lo es. Mm-hmm. Yeah. No. Okay. Vemos que tenemos muchos padres que están conversando en el chat y les agradecemos por estar con nosotros. So one thing that we wanted to just bring to everyone's attention tonight is that we have a portrait of a graduate of every student in our school district that we would like them to graduate in a culturally responsive, be a culturally responsive graduate who will thrive in an ever-changing global community. Tenemos una portada de lo que es un graduado del distrito de Gresham-Barlow y lo que queremos es que nuestros graduados sean culturalmente receptivos, que prosperen en una comunidad global en constante cambio y que estamos para inspirar y empoderar a cada estudiante. With these guiding principles, there are also guiding principles to the work that we're doing to return to school. And it's important that we cover these 4 areas. Con estos principios fundamentales son importantes que los sigamos al regresar al aprendizaje y tienen 4 diferentes áreas. The first and foremost that's very important to us is to ensure the safety and wellness of all of our staff and most importantly, our students. Lo primero y lo más importante es garantizar la seguridad y el bienestar de todos nuestros estudiantes y todo nuestro personal. What we learned from last spring is that when we moved to a distance learning model, that it was important for us to continue to cultivate our connections and relationships with our students. Lo que aprendimos en la primavera es que cuando nos vamos al aprendizaje a distancia, es importante seguir cultivando la conexión y la relación entre estudiantes y maestros. Along with the Oregon Department of Education, Gresham-Barlow School District believes in making sure that our decisions around returning is centered in equity. And what that really means to us is that if we are looking at making sure that all of our students, even the most vulnerable, their learning opportunities are being met, then we are ensuring that everyone will be successful. Junto con el Departamento de Educación de Oregon, queremos asegurar que todas nuestras decisiones están centradas en equidad. Y lo que eso quiere decir es que tenemos que asegurar que los estudiantes quienes tienen más necesidades tienen lo que necesitan para aprender. Y haciendo esto vamos a asegurar
que todos estudiantes puedan aprender. And we learned a lot from last spring about innovating. Of course, we had to change quickly, but what we learned was to check in more regularly with our families, to make sure that we were building those relationships, and what sort of tools and technology were needed to be successfully learning distance. También aprendimos a innovar. Aprendimos en la primavera que tuvimos que hacer muchos cambios. Aprendimos que tenemos que comunicarnos más regularmente y también aprendimos a usar la tecnología que mejor se puede usar para nuestros estudiantes. So we wanted to introduce you to the Oregon Department of Education's blueprint. This is what all districts, including Gresham-Barlow School District, is responsible for learning all of the recommendations and completing the 8 sections. Queremos introducirles a la guía del Departamento de Educación, listo para las escuelas, que es el guía que todos los distritos necesitan usar antes de abrir para el aprendizaje y tiene 8 secciones. If you go to the website, you'll notice that there are some sample plans from other districts that would replicate similar ideas that we're having. And we're also using their resources, their research, and making sure that we're checking for the most updated versions and processes. Si usted va a el sitio de web de Oregon Government ODE, va a encontrar las plantillas de plan operativo, planes de muestras que han usado otros distritos y recursos e investigaciones. Y nosotros estamos siempre al tanto de los cambios de esta guía. To overview what the blueprint really covers is there's 3 things in the key elements around safety. Hay 3 cosas que son muy importantes acerca de la seguridad de salud. And that is physical distancing. We want to make sure that all of our students have enough space in their classrooms and all of the classrooms and hallways and for 6 feet apart. Lo primero es el distanciamiento físico. Necesitamos asegurar que todos los estudiantes tienen bastante distancia entre uno al otro, no solo en la clase, pero también en los pasillos y en todas partes de la escuela. We also are concerned about cohorts. Cohorts are really explaining how students will be working together and staying within a smaller group of students. It helps us track the students and who they are interacting with, so we are able to locate if there is a COVID outbreak. La otra idea importante son los cohortes. Eso es la idea de que tenemos que tener niños en grupos que solo se tratan con uno al otro, y eso nos da la oportunidad de poder averiguar quiénes estudiantes han estado juntos si tenemos una situación donde alguien resulta tener COVID. We also follow the health authorities around cleaning and disinfecting of all of our classrooms and gymnasiums and locations in our schools. It's very important that you realize that we have the cleaning equipment and disinfectant to ensure everyone's safety. La tercera parte es la limpieza y la desinfección de todo en la escuela, no solo las clases, pero los gimnasios. Le queremos asegurar que tenemos todo lo que necesitamos para limpiar y desinfectar nuestras escuelas. Face masks are something that also are very important to the safety and health of our students and staff. También el uso de cubrebocas es una cosa muy importante para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y nuestro personal. Just as of yesterday, Governor Brown addressed the state of Oregon and made the more than recommendation, the mandate of face masks to be worn if you are 5 or older, and that plays a significant role in our schools. Recién ayer, la gobernadora Brown anunció que va a ser requisito, no solo recomendado, pero requisito, que todos de edad 5 para arriba tengan cubrebocas o máscaras en donde estén, especialmente en la escuela. Last June, we also asked families, parents, and students to kind
kind of give us a survey and tell us how things went as we were working on a distance learning plan. En junio le preguntamos a ustedes, a padres, que nos digan cómo fue el aprendizaje a distancias y cuáles iban a ser sus preferencias. This particular survey was asking if you could choose upon return, would you like to return in person, in a hybrid, which would mean at home and at school? Not sure at this point because of the COVID changes, or if you were looking for just distance learning only. En esta encuesta, una de las preguntas que hicimos es ¿cuál era su preferencia por modelo de aprendizaje cuando la escuela se reanude en el otoño? Las opciones eran regresar en persona, así como siempre, un tipo de híbrido donde es una mezcla de escuela y casa. No estén seguros porque hay mucha información que nos falta, a distancia solamente o alguna otra opción. So we would like to ask people today, given the fact that COVID has continued to keep Multnomah County in stage 1, we were wondering in July, at the end of July, given the current situation in Oregon, what's your preference for your student when school resumes in the fall? Entonces, lo que nos gustaría hacer ahora es preguntarle a ustedes, en este momento, sabiendo lo que saben y el estado en que estamos acerca de COVID, ¿cuál es su preferencia en cuanto a cómo regresar en el otoño? Van a ver una pregunta que se presentó en su pantalla y pueden elegir lo que le conviene. Voy a leer las opciones en español. I'm going to read those options in English para que ustedes la puedan marcar. Les voy a decir lo que dice en español. La primera es regresar en persona. La segunda es híbrido. La tercera es a distancia o en línea solamente. Y la cuarta es no estar segura. And again, the way that you would answer the survey is moving your cursor and choosing one of the 5 choices. Return in person, a hybrid model where you're at school or at home half of the time, online only, or you're not sure at this point, or if you have another plan. Sí, simplemente puede mover en su pantalla e indicar cuál preferencia quiere. So it looks like we have lots of people still deciding. We have a quarter of everyone thinking that returning in person would be nice, although we know that we can't do it at this time because of stage 1. We know that we're looking at 23% in a hybrid model, going back and forth. Many people, 40% nearly, are looking at a full online only, knowing that that's how we're going to have to start, or not sure at this point. Parece que en esta encuesta, un cuarto de ustedes les gustaría regresar en persona, otro casi cuarto preferiría algo híbrido con una combinación, más o menos 40% preferiría regresar solo en línea y más o menos 12% todavía no sabe. En esa situación sabemos que seguramente no vamos a poder empezar en persona o híbrido y tendremos que empezar en línea o a distancia. We at the district have been looking at what is best for the safety and health of our students and staff. And we know that at this point, not going back on site is, going back on site is not an option for the beginning of school. Sabemos que en este momento tenemos 3 opciones, ¿no? En sitio, híbrido o aprendizaje a distancia. Sabemos que en este momento no es una opción regresar a la escuela por la razón de COVID. Ahora mismo, la única opción que tenemos es aprendizaje a distancia. We know that a hybrid model is necessary, and what that will require is, as much as possible, having students return to school in some capacity, and the rest of the time being at home in the distance learning circumstances that we were in last spring. Sabemos que vamos a tener que usar un modelo híbrido donde los estudiantes en algún momento podrán regresar a la escuela y tendremos una mezcla de escuela y también a distancia.
And the last option would be completely at home, as some of you have requested. And what we want to let you know is that we will have a K-12 comprehensive online option from the start of school that could remain to the end of school. La última opción es aprendizaje a distancia integral, y lo que le queremos informar es que tendremos una opción que es completamente a distancia y que las familias pueden elegir esto por la duración del año entero. Of course, the hybrid model will allow us to stagger schedules, have on-site instruction supplemented by distance, and it would allow us to have the health requirements being followed. El modelo híbrido nos da la opción de tener horarios escalonados. También nos da opción de tener instrucción en el sitio complementado por aprendizaje a distancia, y nos deja, por supuesto, seguir las guías requisitas de salud. I was going to say a few things about this, and that is that let me go back here, that we know that it might look something like this, actually, that if we have half of the days with half of the students, we would end up in an AB or an AABB schedule, knowing that we would have a day for cleaning and professional learning. Sabemos que el plan o los horarios serían algo así, donde tenemos estudiantes divididos en dos grupos, y tenemos un grupo A y un grupo B, y vienen el grupo A 2 veces por semana y el grupo B 2 veces por semana, y también vamos a requerir un día para limpiar bien entre los grupos y tener aprendizaje profesional. And some people are wondering how we would choose group A and B. We want to let you know that we were thinking the best solution was by address, even and odds. So a typical bus would pick up half of that route, and it would be based on even and odds addresses. And then that would help us make sure that every family stayed a cohort. Nos han preguntado cómo decidimos cuáles estudiantes están en grupo A y cuáles en grupo B, y estamos pensando hacerlo por domicilio, números par y impar, y eso nos dará la opción de tener a las familias, los niños de una familia juntos para que ellos estén en el mismo grupo, y también facilitar la transportación así. You'll also notice in this that we have K-2 in the school. We want to let people know that one of our concerns are the most young of our students, and because they need a lot of time and attention to making sure that they have those skills set up for success. Se han dado cuenta que tenemos los de kinder hasta segundo grado en la escuela casi diariamente. Y la idea es que estos estudiantes necesitan más apoyo y se están desarrollando, y para ellos sería mejor estar en la escuela más tiempo si es posible. We don't actually think that we'll have the room for a full 4 days as this shows, but we want to let you know that we're looking at as many options and as much time as possible face-to-face with K-2. You'll also notice at the bottom that it does say K-12 fully online for the full year. Quiero que sepan que, aunque dice que es posible tener 4 días de escuela con los estudiantes de kinder a segundo grado, no estamos seguros que tenemos el espacio para eso, pero sí queremos tener a esos estudiantes en la escuela lo más posible. Y la línea de abajo de todo se refiere a la instrucción completamente en línea. Some of the challenges that we know that our families will face with the hybrid model is that childcare will be needed, some or all of the time. Sabemos que hay desafíos con el modelo híbrido. Uno de ellos es el cuidado de los niños para las familias, que se necesitará por lo menos alguna parte del tiempo. And the other concern that we have is managing those two worlds, where you have a student that's online and students at in the classroom at the same time with one teacher. También sabemos que puede ser una dificultad manejar estos dos mundos, tener estudiantes en línea y tener estudiantes en la clase con una maestra.
So we're working with our teaching and learning team and Multnomah County ESD to provide childcare options and learning experiences. Estamos trabajando con nuestros equipos de aprendizaje y también con el condado para explorar opciones para cuidado de niños y experiencia. So that's the next question we'd like to engage you with, and that is that we have the question around the instructional models, considering a hybrid or a fully online program. What is your need around childcare? La próxima pregunta que le vamos a hacer, que recién vieron llegar, es ¿cuál es su necesidad de cuidado de niños si tenemos un modelo híbrido? We're asking you 5 questions. Daily childcare will be needed. Some childcare will be needed. Childcare isn't needed if the older student is on a schedule that works out, or we do not need childcare, or we're not even sure yet. Tiene 5 opciones. La primera opción es que necesita cuidado de niños diariamente. La segunda opción es que lo necesita alguno de los días. La tercera es que la necesitaría si el horario de hijos mayores no coincide con el horario de hijos menores. La cuarta es que capaz todavía no sabe o no está segura. La cuarta es que no necesita cuidado de niños y la última es que no está segura. Y pueden elegir igual como la última pregunta. So many of you, around 65%, do not need childcare at this time. However, there are still needs, combining surveys to about 25% or more that will have some daily or needed at some point. And again, we will keep you informed about the options that are available through our district and our partnerships that we have in the county. Parece que más o menos 65% de ustedes no necesitan cuidado de niños, pero más o menos 25% necesitan algún tipo de cuidado de niños. Los mantendremos informados acerca de las opciones del condado y de otras maneras de ayudarles con cuidado de niños. Again, we want to talk about the students that we really are wanting to support along with all of our students, and that is our younger students, our special education students, and those that are learning English language. Queremos asegurar que queremos apoyar a nuestros estudiantes más jóvenes y más vulnerables. Estos son estudiantes en grados de jardín a segundo, estudiantes que están recibiendo educación especial y también los estudiantes que están aprendiendo el idioma de inglés. One of the other things that we haven't talked about yet is the fact that we need to get to school and get home, especially when we're trying to get to school instead of having just a fully online program. Una cosa que no hemos tratado todavía es el ir y venir de la escuela, especialmente si tenemos un programa híbrido. And it's important for us to find out what your needs are to and from school. And also for you to realize that this is a cohort. The bus is a cohort, just like your classroom is a cohort. And so we would be tracking what students were in contact at that time as well. Por eso queremos saber cuáles son sus necesidades acerca de la transportación. En un autobús, los estudiantes mismos van a formar un grupo y queremos que ese grupo esté bastante estable por si ocurre algo. So the question is, what are your needs in regard to transportation to and from school? My students will need transportation to and from school. My student needs transportation to only. My student needs transportation from school only. Or I will drive my student and arrange for other transportation. Or finally, we're not sure yet. Ok, queremos saber sus necesidades. La primera opción de arriba de todo dice que usted va a necesitar transportación diaria para la escuela, para ir y venir, para sus estudiantes. La segunda es que necesita transportación solo para ir a la escuela. La tercera, que necesita transportación solo para regresar de la escuela a casa. En la cuarta, si la elige, dice que no necesita ayuda con transportación en este momento, que tiene otros planes. Y la última es que todavía no está segura.
So there are many of you that say that you're able to drive your students or arrange a way to drive your students to and from school, but there are still needs. We know that many of our students use the transportation and busing now, about 36. And that's important because if we are limiting the number of students on our buses, we need to ensure that we have enough buses managing our bus routes. Parece que varios de ustedes, una gran cantidad, no van a necesitar transportación, pero algunos de ustedes sí lo van a necesitar. Y eso es importante para saber porque necesitamos arreglar las rutas de nuestros autobuses para transporte. So we've tried to cover several things about your needs, your childcare needs, your transportation needs. What type of schooling are you looking forward to in the fall? And to make sure that you know that we're currently planning a few options, one of hybrid, one to fully have students online as well. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es informarles de dónde estamos y conseguir sus opiniones acerca de transportación, preferencias y cuidado de niños y explicar que en este momento estamos considerando dos opciones, uno híbrido y el otro de instrucción en línea solamente. So now we will, I will unshare my screen and then we will be able to take some additional questions that maybe we have not answered yet. En este momento no vamos a compartir más nuestra pantalla y vamos a poder tomar preguntas de ustedes. All right, so I'm going to start with a question that we had much earlier in the presentation. How will you provide support for students with special needs and make sure that they have access to an appropriate and equitable education? La pregunta era, ¿cómo vamos a apoyar a los estudiantes que tienen necesidades especiales como IEPs y asegurar que ellos tienen la educación adecuada? Putting their needs first is our priority, as you know, but we're also building more tools online as we have a distance learning approach. And those tools really do help our students in reading and in helping assist with writing or any of the needs with IEPs. We also have our support services team really working on what not only tools, but who will be serving and helping the group and how often will these students be able to come back. Lo más importante es asegurar que sí vamos a poder tomar sus necesidades en cuenta. Estamos mirando muchas diferentes herramientas electrónicas para apoyarlos. Tenemos equipos de personal que están dispuestos para apoyar a esos estudiantes y asegurar que las metas que tienen en sus IEPs van a ser apoyadas. Okay, here's a question about grading. Will we have the pass-fail system or will they receive a letter grade? Esta es una pregunta acerca de las notas. Si vamos a tener notas del abecedario como antes o vamos a poner que sí pasó o no pasó la clase. We are moving to a grading system, and that is because we have had time to plan. We have a strong curriculum that will be moving into place, and this could potentially take us through more time, actually. Sí, vamos a dar notas. Ahora sí hemos tenido la oportunidad de planear y tenemos un currículo listo, entonces sí vamos a poder dar notas como hemos hecho en anterior. You had mentioned earlier about paying attention to students in vulnerable populations. Can you talk more about what you consider to be vulnerable populations? Había mencionado antes que van a poner mucha atención en los estudiantes que son más vulnerables. ¿Puede explicar un poco más acerca de lo que considera estudiantes más vulnerables? We have student populations that have already seen a gap in comparison to other students, and that gap actually increased as we went to a distance learning system. Tenemos estudiantes que ya tenían una brecha académica, o sea, no estaban todavía al nivel, y vimos que esa brecha se agrandó cuando fuimos al aprendizaje en línea. And I would add that
even starting in kindergarten and first grade in distance learning is a strong disadvantage. And with that, we're talking about our young students, our students that are in special education, English language learners, and anyone that had that gap of learning comparison to other students. El comenzar la enseñanza en línea a los grados kinder a segundo, sabemos que es una desventaja. Entonces ellos, junto con los estudiantes que necesitan servicios de educación especial y ellos quienes están aprendiendo inglés como segundo idioma, están en esa población de estudiantes vulnerables. Okay, if there is a hybrid model, when the students are on distance learning, will the instruction be with the teacher, the same teacher as when they are in the classroom? Will they have the same teacher the whole time? Si es un modelo híbrido, tendrían la misma maestra en línea como cuando están en la escuela y en persona. And the answer is yes. Whether we are on a fully online program or a hybrid approach, we will utilize our Gresham-Barlow School District teachers, and those that are going to and from in hybrid will have the same teacher. Y la respuesta es sí, vamos a usar nuestras maestras de Gresham-Barlow y hasta en el sistema híbrido los estudiantes tendrán la misma maestra. How do cohorts work on the middle school and high school level where there are electives and kids at different levels of math, classes like that? ¿Cómo funcionan los cortes o grupos de niños al nivel secundario, middle y high school, donde los estudiantes tienen diferentes clases electivas? And that is very difficult. We're working on the high school schedule, which is the hardest. Eso es bastante dificultoso. Estamos trabajando en el horario de la secundaria, el cual es el más complicado. What we do know is that we are reducing our number of classes from 7 to 4. Lo que sí sabemos es que vamos a reducir el número de clases de 7 a 4. And we may be looking at having someone overseeing that cohort of students while they are online with their teachers and having a support teacher by their side. Y estamos considerando tener otro tipo de apoyo que puede estar animando a los estudiantes mientras que están trabajando en línea. What I will say is that in high school, it's very important to have strong curriculum content, and that means strong teachers that know that content well, and we're assuring that those things happen. Lo que quiero asegurar es que lo más importante en la secundaria es tener un currículo fuerte y maestros que conocen ese currículo y el contenido, y vamos a asegurar que eso ocurra. And I also see some questions about Cal. And so I think what I'll answer with Cal is that Cal is a partnership charter that we support in our district, along with 2 other school districts, which will have different planning and different schedules. And so we're working with, of course, that principal and the districts together to ensure that students will have access to Cal and have access to their home high schools. La otra pregunta es acerca de Cal, del programa de Centro de Aprendizaje Avanzado, y en ese programa compartimos estudiantes con 2 otros distritos, y lo que queremos asegurar es que estamos trabajando con ellos para asegurar que los estudiantes pueden seguir participando en Cal. Okay, people are interested in the online learning, distance learning model. What will that look like, and how will it be different from what was offered in the spring? Parece que la gente tiene interés en aprender más en el modelo de instrucción que usaremos si estamos todo en línea. ¿Cómo será igual o diferente de lo que usamos durante la primavera? I will answer that, but I want to finish my high school question because I see a lot of questions around that. I'm sorry. Ella va a regresar a las preguntas acerca de la secundaria,
antes de responder a esta pregunta. So when we move to four classes instead of 7, we're increasing that time. And so they will be able to receive their full credit halfway through the year and then move to the next 4. So it does a reduction of the number of courses that you're focusing on at one time. Para clarificar, cuando dijimos que íbamos a ir de 7 clases a 4, lo que estábamos refiriendo es que los estudiantes solo van a tomar 4 clases a la vez por mitad del año y luego el resto de mitad del año tomarán las otras 4 clases, entonces recibirán todos sus créditos completos. So to answer about the differences between the hybrid, or excuse me, the distance learning model from last year to the hybrid this year is that we have different tools and different methods, especially if we are looking for some content providers that will help with the management of the instructional curriculum. And that's what the online learning program will have. And then that is quite different than building your curriculum, differentiating your curriculum, assessing that curriculum, and then planning again. Estamos considerando otras diferentes herramientas y plataformas y un currículo más completo, y eso será diferente que lo que es tratar de hacer el currículo y formar todo al momento. Okay, on the distance learning model, how will students be supported emotionally and also get interaction with their peers? ¿Cómo estarán los estudiantes apoyados emocionalmente y qué tanto tendrán oportunidad de interactuar con sus amigos? Well, online learning will take place with our teachers, and there will be interaction, synchronous interaction with the teachers, and also opportunities to online virtually get together with the online class. Tendrán la oportunidad de tener interacción con sus maestros y también con otros estudiantes que están en la clase, pero en línea. How will you be supporting our English language learners during distance learning or the hybrid model? ¿Cómo se van a apoyar los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma durante este plan o híbrido o en línea solamente? Well, we have this wonderful director, Karina. No, I'm just teasing. You want to answer that question because you are the expert. Lo que está diciendo es que yo soy también la directora de los programas de inglés como segundo idioma y les quiero asegurar que para esos estudiantes que están aprendiendo inglés, las maestras de inglés como segundo idioma van a estar siguiendo trabajando con los estudiantes y también con los maestros para asegurar que el contenido que les damos es apropiado y para que estén desarrollando su inglés. So yes, we will definitely be providing English language development support for all students, both together with the classroom teachers, but also to ensure that that language development is ongoing. And we have great support staff that does that as well, and combined with the additional teacher. Sí, tenemos maestros y asistentes que se van a concentrar y seguir concentrando y enfocando en ese desarrollo. Okay, this is related to operations. We have a parent who says, will school be online only for the first 5 weeks of school? That is correct. We want to make sure that people do realize that given the governor's request to stay in stage 1 and actually has seen an increase in the number of COVID cases, we, like other districts, have decided that we will really emphasize our distance learning first and reacquaint ourselves online and make sure that the technology is available, but yes, for the first 5 weeks or possibly even more, but right now 5 weeks. La pregunta era si es verdad que la escuela va a estar en línea solamente para las primeras 5 semanas de la escuela. Y eso sí es verdad, debido a la situación de salud corriente en el estado de Oregón, no vemos la posibilidad de abrir la escuela y tendremos solo clases en línea, por lo menos por las primeras 5 semanas, posiblemente más,
dependiendo cómo va la situación de salud. We have a question about high school students. Will the change in schedule affect the number of credits they need to graduate or the electives that they need to take for scholarships or graduation recognition? Esta es una pregunta también de secundaria, si el cambio acerca del número de clases que van a tomar a la vez afectará, afectará su habilidad de recibir becas o de tener todos los créditos que necesitan. No, we are keeping the number of credits, and the credits will remain. And again, we will have actually an extra period because we're splitting into 4 and 4, and we have 7 periods of the day. So we'll have an additional support time to ensure that all credits are being met. No va a tener ningún efecto negativo porque al final del día vamos a tener el mismo número de créditos y aún vamos a tener una oportunidad más porque vamos a dividirlo en 4 en 4, que es 8, y lo usual es 7, y eso le va a dar otra oportunidad a los estudiantes a tener un crédito. So will Chromebook devices be available, and what about support for Wi-Fi? Vamos a tener acceso para Chromebooks y también para la conectividad. And the answer is yes. We're in fact purchasing more. We want to make sure that we have enough at the school sites if we return to school in a hybrid approach, and also be able to recheck out the updated equipment and the internet access. Estamos comprando más Chromebooks en este momento y queremos asegurar que todos los estudiantes puedan tener Chromebooks, y también vamos a tratar de asegurar que todas las familias tienen acceso al internet. Okay, as we talk about distance learning and the hybrid model, what will sports, theater, speech and debate, and extracurricular activities look like? La pregunta es acerca de deportes, drama y otras actividades extracurriculares. ¿Qué va a ocurrir con estas si estamos en línea? We know that COVID actually affects our music programs, our choral programs, our bands, etc. And we're working with community members that feel the same way. They're in their productions and their excitement to do the same type of activities. Sabemos que COVID sí afecta a nuestros programas de música y de canto, y estamos trabajando con miembros de nuestra comunidad que tienen mucho interés en tratar de conseguir maneras en que pueden seguir esos programas. And we learn to adjust and continue those electives, those offerings, those supports online, and know that even competitions may operate or change in the current issue, but all of the electives will be will take place, and we know that people are asked about equipment being picked up, and that too will continue to have band equipment and other things picked up. Sabemos que nos vamos a tener que ajustar. Todas las clases selectivas van a seguir. Las familias, los estudiantes van a tener acceso a instrumentos y otras cosas. Y pensamos que hasta las competiciones de música y otras cosas así se van a tener que ajustar al nivel afuera del distrito. Okay, so after the 5 weeks of online learning, how will the school district decide whether it's okay to go to a hybrid model? Después de las 5 semanas de aprendizaje en línea, ¿cómo va a decidir el distrito si estamos listos para ir a un modelo híbrido? We will be following the guidelines of the governor and the CDC and the Oregon Health Authority and Multnomah County as a whole. Those are things that we don't decide. We choose to open or stay closed based on the recommendations from the county and the state. Tenemos que seguir las guías de la gobernadora, del centro de CDC y también del condado. Son decisiones que no vamos a poder tomar nosotros. Tenemos que seguir lo que nos dicen en el estado y en el condado.
Okay, taking a look at the hybrid model, what are the deep cleaning protocols between the A and B groups? Pensando en el modelo híbrido, ¿cuáles son los protólogos que vamos a tener para la limpieza entre el grupo A y el grupo B? So the cleaning protocols, when we have students in our building, the buildings would be deep cleaned every single day. If we have students in an A-B schedule, students would be in our buildings, and then the facilities and rooms would be deep cleaned, kind of like Monday and Tuesday, and maybe deep cleaning on Wednesday, and having the next cohort of students come in on Thursday and Friday, and then deep cleaning again before the next group comes in. Okay, we had a question earlier about masks for students. Oh, let me do the Spanish on that one, sorry. Sorry about that. No, that's okay. Lo que dijo el señor Hugh es que diariamente vamos a limpiar lo que necesitamos que limpiar. Y si tenemos grupos A y grupo B, por ejemplo, si tenemos el grupo A el lunes y martes, vamos a hacer toda la limpieza profunda el miércoles antes que venga el grupo B, para así no hay contaminación entre los grupos. Pero los edificios se van a limpiar diariamente. Okay, when we look at the hybrid model and some in-person instruction, will schools provide masks for students, and will you be helping students to learn how to wear them correctly? Es cerca del modelo híbrido y la instrucción en persona en la escuela. La escuela podrá dar máscaras o cubrebocas a los estudiantes y les podrán enseñar cómo usarlas correctamente. Do you want me to answer, Jane? Okay. We know that we will be supplying, of course, that maybe others will have their own masks, but we will have a supply if needed. We have already started to use our ESSER funds and our CARES Act funds for just those items that are necessary for the health and safety. And as for practice, please start practicing now with your children. I know that they're having to use those as they venture outside now, but we will continue to just make it part of our daily activities. Definitivamente vamos a tener cubrebocas para todos los estudiantes que los necesitan, o los estudiantes los pueden traer, como sea, pero definitivamente vamos a tener suficiente para todos los estudiantes. Y acerca de cómo usarlos, sí les vamos a enseñar, pero sabemos que ustedes también ya les están enseñando cómo usarlas, como la gobernadora ya ha requerido que todos deben de tener cubrebocas cuando están afuera. Okay, just wanted to remind everyone that we are recording the chat. So any questions not answered live will be used to create a frequently asked questions list for our parents. So we have time for one last question. How possible is it for teachers to periodically send students to wash their hands? It sounds like that will be important. La pregunta es, ¿qué es la posibilidad que las maestras puedan mandar a los estudiantes que regularmente se vayan a lavar las manos? That is part of the protocol that we'll be covering with our teachers, our staff, our administrators, our parents, and our students especially. And that is to wear masks and wash hands and make sure that all of those protocols take place. Eso es parte del proceso de que vamos a enseñar a los estudiantes, vamos a explicar a los padres y a los maestros, porque tenemos que asegurar que el lavado de manos y el tener cubrebocas en todo momento es algo que ocurre todo el tiempo. Okay, so we are at 7:30, and so it is now time to conclude this presentation, and I will turn it over to Superintendent Pereira. Es hora de concluir, pero les quiero acordar que si su pregunta no tuvo respuesta en este momento, vamos a seguir mirando todas las preguntas y vamos a dar un documento que demuestra las respuestas de todas las preguntas en esta sección. Gracias. Y vamos a
Lo va a cerrar la doctora Ferrer. Okay, thank you, Athena. Families, I want to reiterate that I appreciate your time and efforts this evening. Again, this evening's opportunities to look and see at what we are considering. None of this stuff is certain at this point. The only thing I can tell you is certain is that if your family selects to do online all year, that is the only one right now that is certain. Everything else will be determined by the Oregon Health Authority, as well as our governor's directions as we move forward. Again, these are draft plans. They're final. We appreciate your feedback and for participating. Apreciamos su tiempo en participar hoy. Le quiero recordar que ninguna de esas cosas están con certeza. Las cosas cambian regularmente. Lo que sí le puedo decir es que si eligen estar en el programa en línea por todo el año, eso seguro le podemos asegurar para todo el año si usted elige esa opción ahora. Pero fuera de eso, estamos asegurando que tenemos que estar de acuerdo con lo que dice el Departamento de Salud del Estado y que todo esto es un plan. As you can conclude from today's presentation and information, you have more questions than we necessarily have answers for. And that is a very uncomfortable position for myself and my staff, but we are doing our best we can to navigate the directions and guidelines that are literally being given almost daily. Como ve de esta presentación, ustedes tienen muchas más preguntas de lo que tenemos nosotros como respuestas, y eso nunca es muy cómodo, pero lo que tienen que saber es que las guías del Estado están cambiando casi diariamente. Again, thank you for your participation this evening. Have a great evening, and we will all move forward, embracing these uncertainties that COVID has presented. And in the end, I'm pretty sure our students will come out on top as well. So again, thank you. Les agradezco otra vez por pasar esta tarde con nosotros y les quiero asegurar que nosotros vamos a salir sobresaliendo con nuestros estudiantes y que vamos a hacer todo lo posible. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.